Rivadzira Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 3. Mafhungo maurwane nga chino chipinga kea. Fulo la uvala migodi isachashumaho libidzo uvala mgodi likubvera phanda. 171 learners have written the National Senior Certificate examinations. Vafariwa va percentage za 48.2 96.2% bo phasa Matric. The government of Israel wants to finalize an agreement. Minister Murane wa Israel bo Benjamin Netanyahu varchendelano ya ulata mapfumo na Hamas yokwata. Ndi madekwana ne ndi Jennifer Matsira rivadzira mafhungo pano kha SABC 2. Musi muvhuso utshi khou kuvhanganya vhutanzi kha fulo la u bviswa ha vhabvi vha mugodi vhasiyo mulayoni thumbuni ya shango, mapholisa vha North West vha khou lavhelelwa u bvela phanḓa na u khwaṱhisa tshanḓa u thivhela vhugevhenga ha u gwiwa migodi zwisiyo mulayoni afho Stilfontein. Bafulo la upisa vhagwi vha mugodi vhasiyo mulayoni kha migodi isachashumaho vho khunyeledza mushumo uyo mulovhanga la vhuna nga murahu ha khwaṱhisedzwa uri a hu tshena vhathu vho salaho ngomu mugodini. U bva tshe fulo iḽo ḽa thoma ho bviswa vhagwi vha mugodi vhasiyo mulayoni wa maḓana mavhili fu ina vha kha ḓi tshila, ngeno vha fusumbe malo vho bviswa vha sa tsha tshila kha lufhera lwa vhufumi na vhuthihi mugodini wa Buffelsfontein. Naho fulo iḽi ḽo khunyeledzwa, mapholisa vha kha ḓi vha na mushumo wo bvela phanḓa na fulo ḽa vala mugodi hanefho vhuponi ha Stilfontein. It's a tragedy because it could have been avoided if we had a situation where we had a just transition from large-scale industrial mining to small, medium and artisanal mining in that particular area. It is very traumatic for a community such as the one like Stilfontein, where tens of thousands of workers lose their jobs due to retrenchment as a result of the closure of mine shafts, and thereby lose their ability to feed their families and loved ones. Ba Benchmark Foundation va ri vhugevhenga ha gwa mugodi zwisiyo mulayoni hovha hu sa ḓo tou hulela nga u tou rali arali muvhuso wo ṅwalisa mabindu maṱuku kha nḓowetshumo ya migodi. Fulo ḽa vala mugodi ḽo thoma nga ṅwedzi wa Ṱhangule mahoḽa vhuponi uho vunḓuni ḽa North West. Vhagwi vhasiyo mulayoni vha mugodi vha no fhira tshigidi na maḓana maṱanu vho thoma u ṱa u bva fhasi mavuni nga ṅwedzi wa Lara mahoḽa. Muvhigo wo fhedzisela wa mugodi u ḓo ṋetshedzwa minista wa mapholisa Vho Senzo Mchunu na minista wa minerala na fulufulu Vho Mantashe. Ho phasa vhafariwa vha percentage dza 48.2 96.2% be vha ṅwala milingo ya Matric ṅwaha wo fhelaho. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha ri vhagudiswavho ndi vhe vha guda u bva kha dzidzhele dza 10 u mona na shango. Vhafariwa vho shumaho zwavhuḓi vhane khavho ha katelwa vhadzia u vhulaha khathihi na vhatzhipi vho ṅwalaho milingo ya Matric kha zwikolo zwa dzhele dzi paḓaho 10 u mona na shango vho avhelwa zwiphuga ṋamusi kha u shuma havho vho ḓifunga. Vhafariwa vha vhari izwi zwi khou vha ṱuṱuwedza uri vha dzhielese nṱha zwa pfunzo dzavho. In the third position nationally, so I'm the best. The best of them all, with 6 distinctions, of which no one obtained here. It's only me. Today was the best day of my life. It was really an inspiration to go forward and do better as I go on. And I'm just happy that they gave us the opportunity to actually be here today and celebrate, because I think a lot of people, because we're in prison, you don't think about things like that, but it was just very nice of them to give us this opportunity to also celebrate. Commissioner wa ndulamiso wa lushaka vho posa tshitanda tsha mvelelo dza Matric kha minister wa muhasho zwa ndulamiso Dr. Vho Peter Honevald vhe vha ḓivhadza lwa tshiofisi idzo mvelelo. I now come to the results, and it makes me proud, and it makes the department proud
It makes you as matriculants proud. It makes everyone, the officials, the educators, everyone proud. And I want to start by saying that this year, 171 learners have written the National Senior Certificate examinations across 17 correctional schools. And I want to say that they have passed the examination and that we have 13 of these 17 schools with 100% passing rate. Vhafariwa vha ri lutamo lwavho ndi lwa uri u ḓifunga nga u rali kha zwa pfunzo zwi ḓo vha vulela mahoti na u vhafha fulufhelo. Vha masho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng vha khou ima na nzudzanyo dza u shumisa classroom thendeleki fhaḽa Orchards Devhula ha Pretoria u itela u tandulula khaedu ya ṱhahelelo ya zwikhala zwa vhagudiswa zwikoloni na ṅwaha. Ho wanala fhethu hune ha khou ḓo vhewa idzo classroom uri vhagudiswa vha funziwe. Muhasho uri u ḓo ita mbetshelwa dza tsireledzo fhethu afho. Vhabebi vha sinywaho vha khou gwa uri vhana vhavho vha wane zwikolo. Izwi zwi katela zwine vhabebi vha khou ṱoḓa vhana vhavho vha tshi dzhena kha tshikolo tshenetshi tsha Acacia War School. Fhedzi tshikolo itsho tsho ḓala. I can't let those kids to be placed in the school while my child is not placed and I stay 2 streets away from the school. How come as a residential of Acacia, I pay the rates here, but someone comes with a fraudulent documents, they place them. Zwo ḓiralo, wana vhaṅwe muraḓo vhane vha khou tou rwisa ṱhoho na fhasi vha tshi ri fhethu afho hu tsini na tshiporo tsha tshidimela hune ha rengiswa na zwikambi hune zwa nga shela mulenzhe kha nḓila si yavhuḓi kha vhana. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha ri fhethu afho ho tetshelwa u tandulula thaidzo ya u shaya zwikolo nga nṱhani ha u ḓala matshudeni. We just plead for patience from parents. We are trying our utmost best to make sure that children are taught because we are so highly pressured. Naho zwo ralo, vha muhasho a vho ngo khwaṱhisedza uri hu ḓo avhelwa masheleni mangafhani, fhedzi vho pfulufhedzisa u ḓo thoma thandela iyo sa vhunga vharamabindu vhapo na vhone vho lavhelesa. Kha vhege dzo fhelaho mvula dzine dza khou na dzi sa imi dzo vhanga khaedu dzi badani miḓini na zwikoloni u mona na vunḓu ḽa Limpopo. Bada dza Maḓana Maṋa na Bro dza Fumiṱahe dzo tshinyadzwa nga mvula ho ita na u vha na zwiwo zwa u nwela khothe. Vhalanguli vha mukanoni BMA vha ri mukano wa Grobler na wono kha ḓivha wo valwa lwa tshifhinganyana nga ṅwambo wa miḓalo. Mulanga vunḓu Dokotela Vho Phophi Ramathuba vha ri vha ḓo ṋetshedza muvhigo kha muvhuso wa shango nga tshinyalelo yo vhangwaho nga mvula u itela u wana thikhedzo u vhuyedzedza zwo tshinyalaho. October, November, when the disaster started and national was able to declare a national disaster, and fortunately Limpopo was also included. We already made an application of that. We have not received, I think if I remember, the total cost was 850 million rands that we were requesting at that time. But for what happened in December, from just after Christmas, when we saw a lot of flooding happening, up until today, we are currently busy with the assessment, and that is where the more damage and that's where the more demand, especially on the roads infrastructure. We have made, we will be finalizing the cost and also be again submitting and following up. But secondly, we are alive, Pimani, to the reality that government does not have money. We are waiting, we are hoping that they will try to rob Peter to pay Paul, given the situation we're in. But however, that's why as a provincial government, we did not fold our arms. Ba Women's Legal Center bane ba khoimelela bo andiswa mengo kha mlandu wa u tambudzwa lwa vhudzekani vha ri a huna muthu ane a to vhonala uri ndi mupondwa kana si mupondwana kha hoyu mlandu wono khou hweswa vhombenenge. Vharamulayo wa Women's Legal Center bane ba khoimelela bo andiswa mengo kha mlandu une vha ri wo tambudzwa lwa vhudzekani nga maṱuli muhulwane wa vunḓu ḽa Eastern Cape Selby Mbenenge.
vari aona phambano kha muthu o pondwaho na songo pondwaho. All of us are different. Women especially are not a homogenous group, and so no one woman experiences violence, sexual harassment in the same way. How you experience a specific act will depend on your personal circumstances and your intersecting needs and identity. So that's at the outset, that there is no such thing as a perfect victim. Izwi ndi kamuramusi vutanzi yanikedzwa nga vumengo inovege amiledza yavo na mahatuli vombenenge ya WhatsApp yakati ya 2022 na 2022 yavonala vachikufindula mimwe miledza iri na zwa vudzekani khayo yasumiswa na zwiswanyiso zwa emoji ufindula zwine zvavonala unga wava vachikozvitakalela. Why did you reply to that to say it's nice? Kutheni lento uye waphendula kulonto wathi semandi? Ndiphendule ngolo hlobo kuba bendingayazi uba mandiphendule ndithini. Ndibone impendulo efanelekileyo leyo emanelisayo yena. I responded in that fashion because I did not know how to respond, and I saw that response fitting, which would be a response that will be pleasing him. Kuvudzisele kwa mchuchisi kosumbori nyimele ya utamudzwa la vudzekani ingavanga ndira de mishumoni. The reality is that a complaint needs to be looked at holistically, and if we look at the evidence and the testimony that has come through from Monday to Friday, you see a build-up and a series. And when you look at it holistically, you see someone that repeatedly says no, someone that expressly says no, in various parts. In just one day of evidence yesterday, the evidence leader went through several parts of the evidence which stated expressly no. Utachelesa mlandu uyu zidobvera phanda nga msumbuluwo une vomengo vadisa phanda na une vutanzi. matinaha vasungu vya vatuchela kule ria vuya husikale. Riko do vafu vatanganedza kha mafhungo fano kha SABC 2. Minista muhulwane wa Israeli Vho Benjamin Netanyahu vari thendelano ya u laṱa mafumo na Hamas i tshi yo khwaṱha hu tshi kha ḓivha ho lindelwa mutangano wa khabinete. Zwi tshi zwo ralo, President wa Amerika Vho Joe Biden vari Vho Netanyahu vha tea u wana nḓila ya u thetshelesa makumedzwa a Vhapalestina. Pfano ya u vhea mapfumo fhasi vhukati ha Israeli na tshigwada tsha Hamas i ḓo thoma u shuma nga Sondaha. U swikelela pfano iyi zwo dzhia tshifhinga tshilapfu nga nṱhani ha u sa tandulula no fukwa vhukati ha minista muhulwane wa Israeli Vho Benjamin Netanyahu na khabinete yavho. Vari tshigwada tsha Hamas ndi tshone tshi tshavha tshi khou kokodzela thungo, fhedzi tshigwada ichi tshiri tsho ḓiimisela u ima nga pfano iyi. Even last night, the Prime Minister strongly insisted that Hamas fold their last-minute demand to change the deployment of IDF forces in the Philadelphia corridor, so important, so crucial to stop weapons smuggling to Hamas. To be clear, the government of Israel wants to finalize an agreement. Pfano ya u vhea mapfumo fhasi yo konanywa nga la Qatar, la Igipita khathihi na la United States. Pfano iyi yo katela vhege dza rathi dza u thoma dza u humisela murahu maswole la Israeli ngei Palestina na vhofholola vhadzulapo vha la Israeli vho haedzwaho nga mmbi ya Hamas nga maḓanḓa pfene na u vhofholola vhadzulapo vha la Palestina vho farwaho nga mmbi ya la Israeli. We have to acknowledge that the ceasefire deal has come 15 months way too late. This exact deal has been on the table since May of 2024, and instead Israel decided to continue its genocidal campaign. And this is reflective of a failure of the international community. This is obviously an incredible moment. It feels like a victory for the Palestinian people, and of course, most importantly, the people of Gaza. If this ceasefire happens starting on Sunday, we'll finally get the much-needed relief that they've been waiting for 15 months now. L'Africa Tshipembe leri la Israeli na tshigwada tsha Hamas vha tea u ima nga pfano yo swikelelwaho. We still also believe that Israel itself has to respect the initiative, and it has to actually consider the pain that has been endured, not only by the Palestinians, but also ordinarily the citizens of Israel. This is time to make peace, and it's not also a 15 months kind of atrocity. It spreads across years, and that on its own
shows that the world itself is quite tired of this, and therefore no one must play games. And we need, as the global anti-apartheid movement, to continue to call for justice, for sovereignty of Palestine. Zvichezvararo vamwe vadzirapo vala Palestina votola chinyalelo yovangwaho nga midziyo yalaiserere ngei Gaza. Ramilayo wa mkololo Vho Masindi Mphepu, Advocate Vho Alan Dodson, vho vhudza khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo uri khoro ya vhuhosi ya Venda yo bvela phanḓa na u vhea mkololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana sa khosi naho ho vha na mavharivhari a uri vha kwamea kha zwe zwa bvelela kha bannga ya VBS. Izwi ndi nga murahu ha musi ṱhanzi ya vhufumi Vho David Japan Mphepu vho ṱanziela uri muthu ane a vhewa sa khosi ha ngo fanela u kwamea kha zwiito zwa vhugevhenga. Mukololo Vho Masindi Mphepu vha khou itela tsimbe ya u thukha vhuhosi khotsimnene wavho mukololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana. Nga tshifhinga tsha u vhudziseswa, Advocate Vho Alan Dodson vho sumbedza uri vha khoro ya vhuhosi vho vha vha tshi ḓivha uri mukololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana vho sedzuluswa nga mapholisa vha SARS khathihi na vha NPA phanḓa ha musi vha tshi vho sa khosi. Advocate vha ri Vho David Mphepu a vho ngo ṅwala mafhungo ngoho kha ḽiṅwalo ḽavho ḽa vhuṱanzi ḽa affidavit he vha hanedza uri vha a ḓivha nga idzo tsedzuluso. Advocate vha ri mukololo Vho Masindi Mphepu na mukololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana vhoṱhe vha bva muṱani wa vhuhosini. Vha ri vhuvhili havho vho bebwa nga mufumakadzi wa dzekiso ane a vha ene o maleliwaho u beba mulaifa. What I'm saying thirdly from that paragraph 17 is that you conveying that the representations to these authorities were successful. Zvine ndakuvabudza zvone zvino zvauri vone vava khwaṱhisedza zvauri hedzi dzi representations kana maṅwalo aya o itiwaho aiswa kha izvo zwiimiswa kha vhutshutshisi na tshipholisani zwo ṱanganedzwa zwo swika zwa phumelela zwa ṱanganedzwa zwavhuḓi. Vha ri sa mvelele dza hezwo zwo ṅwalwaho kana maṅwalwa hayo a vho bvisela khagala zvauri Vho Thoni a vha na mulandu vha tea u bvela phanḓa nawo vhakhosi vha khou abaho kha vha muhumbulele. You agree that's what you were saying? Vha khou tenda uri ndi zwone zwi vhone vha khou amba zwone izwo. Vho Thoni a huna na thuthu na tshithihi tshe vha ita kana vha humbuleliwa. Nga tshifhinga tsha u vhudzisesa, ramilayo wa mukololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana Advocate Vho Shonisani Ravele vho sumbedza uri musi mukololo Vho Masindi Mphepu vha tshi bebiwa khotsi avho vho vha sathu vhewa sa khosi. To tell us when Masindi was born, who gave birth to him, what was the status of his father when she was born. Mungwe wa mahosi mahulwane kha nnḓu ya vhuhosi vho Vele Kutama ndi ṱhanzi ya vhufumi na vhuthihi vhone vho ṱanziela kha sia ḽa mukololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana. Vho Kutama vho sumbedza uri Vho Thoni Mphepu Ramabulana vho vhewa kha tshidulo tsha mukomana wavho naho vhe ṅwana wa vhuraru. Vha ri khaladzi muhulwane ha ngo sedzwa vhunga e mufumakadzi fhedzi a dzhenisiwa uri u ḓo vha na vhuṅwe vhuḓifhinduleli muṱani sa khadzi. Ho vha na muṅwe hu nawe a ḓo dzhena na tshiimo tsha vhufumulani kha vha vhana vhavho vhanna a dzhena tshiduloni. None. It did not succeeded while he died with a wife and children. Ndi ngani hu sina o dzhenaho ngauri vho dzama mativha o kha vha na mufumakadzi na vhana. Vha muṱa vho sedza vha wana uri mufumakadzi wa hone a si wa dzekiso. The family checked and then found that the wife was not the dzekiso wife. Khosi Vho Kutama vha ri mukololo Vho Thoni Mphepu Ramabulana ndi vhone vho fanelaho u dzhena kha tshidulo itsho naho vho bebiwa kha tshiṱanga tsha vhuvhili. Tsimbe ya vhuhosi i kha ḓivha yo ima fhedzi i ḓo bvela phanḓa nga ṅwedzi wa Fulwi. Zwa zwino ri vhadzisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 72 cents, bondo ndi 22 rand 82 cents, euro ndi 19 rand 24 cents, pula yone ndi 1 rand 33 cents. Kha zwibveledzwa ri tshi khou bvela phanḓa hanefhaḽa mikovhe yone i nṱha.
kha zwibveledzwa musuku ndi $2,711, platinum ndi $941, oil songo kunakishaho ndi $80.72 nga fagi. ubva kha nne mukololo wa matsila ndi ri madekwana khavhe avhuḓi na maphelo a vhege avhe avhuḓi